Good morning to you all. Just to break the ice, comfortable ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് PG സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്? How many of you are PG students? Okay. Are all of you from St. Joseph's itself? Okay. So it may not be that interesting to some students because I'm mainly speaking to the PG students and I don't know whether it will be impressive to others. But it's a topic that was asked and I have to do justice to the topic, which is reading, teaching children's literature in college classrooms. And I'm glad to know that thanks to the inspiration of Dr. Usha and Dr. Shirley, in fact, Dr. Usha was the one who was responsible for initiating children's literature in the syllabus of the postgraduate program of Calicut University. And she was the inspiration behind it. A decade or more so ago, yes, it was. When she was the member of the Board of Studies of MA English of the University of Calicut, we had already been to a few international exposures in children's literature, and Usha ma'am had that dream of introducing children's literature in the PG classes in the University of Calicut. She consulted with me and maybe many others, and we were responsible together to introduce this elective course of Introduction to Children's Literature. And I think even when the University of Calicut changed their syllabus, they haven't changed the syllabus of children's literature. They have just retained what Usha ma'am actually put in. Now, to speak on children's literature, I don't know whether I should switch over to Malayalam for the sake of those who are not. Both, okay, thank you. So, children's literature, ബാലസാഹിത്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ഒരു സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് സാഹിത്യ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ MA in English അല്ലെങ്കിൽ MA in Children's Literature itself, BA in English, ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ 50 years. It was in the 1970s that first initiative in the United States of America, followed in other English-speaking countries like in England, in Canada, in Australia, and in various other countries, where they started introducing children's literature as a befitting subject to be taught in the universities and colleges in the West. Initially, ഈ കോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലല്ല. They were not. The pioneers in introducing children's literature to college education was in, first of all, in teacher education departments. നമ്മുടെ BEd കോളേജോ TTC, TTI, ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സോ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്.
അതിൻ്റെ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ. ബട്ട് ദേ വേർ അൺലൈക്ക് അവർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ലെറ്റ്സ് സേ എ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് in fact national education policy is blindly following American system. In the American system ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് പോലുള്ള കോളേജിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ where they have the teacher training programs. And this teacher training program was the first let's say programs introducing children's literature. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ലൈബ്രറി സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുള്ള ലൈബ്രറി സയൻസിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ. ദേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫസ്റ്റ്. Children's literature became a subject of study in English departments much later. When there was, let's say, a sort of a crisis in the departments of English, wherein the crisis situation actually resulted in bringing in children's literature as a topic. What was this crisis? ഒരു പ്രത്യേക ക്രൈസിസിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത്. അറ്റ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ലിറ്റററി തിയറി, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിറ്റററി തിയറി. In United States, the first impact of a literary theory was new criticism. I do not know whether you are aware of new criticism, but new criticism was the first. You will find there were members in many English departments who felt they were not talented enough to write articles in journals in literary theory. So it was actually a marginalized genre which was introduced in English departments to replace the vacuum that is created by the emergence of literary theory in many famous, let's say, United States, many famous institutions, but not the topmost institutions. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ ഒന്നുമല്ല. ഇറ്റ് വാസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ സ്മോളർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ലെസ് ഫേമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, വിച്ച് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് കോഴ്സസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. ബാലസാഹിത്യം ഒരു സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കോളേജ് തലത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം, അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് to give respectability to the subject, because it was like let's say a servile subject. Children everywhere are belittled and not given due respect like adults, not considered as an equal like adults. Similarly, ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിനും ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സീരിയസ് അക്കാഡമിക് അഡൾട്ട് സ്റ്റഡി സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നാച്ചുറലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നു. There was an inferiority complex, mainly because it was not in the canon of literature. Canon is a political process. ആരായിരിക്കണം സാഹിത്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്മാരായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്.
ഈ രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും മാറിയും മറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിക്കും. ഉഷ മാമോ ഞാനൊക്കെ MA ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ MA ഇംഗ്ലീഷിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പേപ്പറാണ് ഷേക്സ്പിയർ. 10-12 ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങൾ, ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ എല്ലാ സോണറ്റുകളും, ഒരു 10-36 ടോപ്പിക്കുകൾ ഷേക്സ്പിയറുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ്സേയ്സ്, ലൈക്ക് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഷേക്സ്പിയറിയൻ തിയേറ്റർ, മ്യൂസിക് ഇൻ ഷേക്സ്പിയർ, ദ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ഷേക്സ്പിയർ പ്ലേസ്, ദ യൂണിവേഴ്സൽ അപ്രിസിയേഷൻ ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ആസ് ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയർ ഇല്ലാതെ, ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് ഡെയിലി ഒരു ക്ലാസ് ഇല്ലാതെ സെക്കൻഡ് ഇയർ MA ക്ലാസ് നടക്കില്ല. എവറി ഡേ ഏതാണ്ട് പനി വരുമ്പോൾ ക്രോസിന് ഇത്ര, അല്ലെങ്കിൽ കാൽപോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോ ഇത്ര കഴിക്കണം എന്നുള്ളതുപോലെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഡെയിലി എ ഡോസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ വാസ് സപ്ലൈഡ്, ബിക്കോസ് ഷേക്സ്പിയർ വാസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ക്യാനൻ, ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ക്യാനൻ. അതുപോലെ 10-30 വർഷം മുമ്പത്തെ MA ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ ആ MA ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാമിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാഹിത്യം മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ മെയിനായിട്ട്. അമേരിക്ക ഒരു പവർഫുൾ രാജ്യമായതുകൊണ്ടും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവനയായിട്ട് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു പേപ്പർ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. ഇന്ത്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാഹിത്യത്തിൽ ചിലതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാഷണലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടു ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പേപ്പർ. അപ്പോൾ 14 സബ്ജക്റ്റ് 2 കൊല്ലത്തെ MA ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓൺലി 2 subjects which is outside British literature. Everything else is British literature. But today if you ask MA English students, അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത്. ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. കനേഡിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നു, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നു, വേണമെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാം, വേറെ ഏത് രാജ്യത്തെ ലിറ്ററേച്ചറും വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചറോ. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ്. Literature and ecology, literature of the marginalized, you will find a lot of opportunities. British literature മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത്. Shakespeare becomes just an author like many other authors. Only those who want to specialize on Shakespeare need to go for an elective paper, Shakespeare. The കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഈ children's literature was a marginalized area. It was just at the brim, at the edge of the canon, never in the central focus of the canon. There has been serious efforts on the part of the professors in various departments in the universities and colleges in England, America, Canada, Australia and various other institutions to become critics of children's literature and to bring children's literature towards the center of the canon or to gain respectability to the subject. അതൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു ബഹുമാനമില്ലാത്ത വിഷയത്തെ എങ്ങനെ ലിറ്റററി ക്യാനനിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുക, ഹൗ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ക്യാനൻ. ദ പ്രോസസ്, ഇഫ് വി ലുക്ക് ബാക്ക്, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം there were people from scholars from different parts of the world. They are all making their contributions to be involved in this process. First they started writing history of children's literature. So you will find England Peter Hunt in the history of English literature. Various authors and professors and critics who are contributing to create a history of children's literature, how children's literature originated, how children's literature worked out. They have sought the help of eminent theoreticians. For example, 1960-കളിൽ
ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് തിയോറിറ്റീഷ്യൻ ഫിലിപ്പ് ആരിസ്, ഹിസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് childhood. Philip Harris has written a history of childhood. വളരെ കടികട്ടിയായിട്ട് ഫ്രഞ്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നു. ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. Philip Harris says in that work that child, giving a separate identity to the child, a focus and a special place for the child, this has not been in history from the very beginning. Philip Harris തൻ്റെ റിസർച്ചിൽ കാണിക്കുന്നു, മിഡിൽ ഏജസ് 10-12 നൂറ്റാണ്ടിലൊന്നും ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഇല്ല. Not the physical identity, but the idea of a child. Child as a special person. Child as a vulnerable character. Child who should be protected from sexual invasions. So child എന്നതിന് പകരം ഒരു അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ചൈൽഡിന് പകരം ചൈൽഡിനെ കാണുന്നത് എ ഹാൻഡ് ഫോർ ലേബർ. ഈ പാവർട്ടി ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ കൊപ്രക്കളമുള്ള പല പഴയ നസറാണി വീടുകളിൽ കാണും. കുറേ മക്കളുണ്ടാവും. 4-5 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ചിരട്ട എടുത്ത് പെറുക്കി വെക്കുക, കൊപ്ര ഉണക്കാനതിന് കാക്കയെ ഓടിക്കാനായിട്ട് കാവലിരുത്തുക. അപ്പോൾ ചൈൽഡിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല. ചൈൽഡ് ഈസ് എ മിനിയേച്ചർ മാൻ, മിനിയേച്ചർ വുമൺ. ചൈൽഡ് ലേബർ ഈസ് ദെയർ. Child is not given a special entity. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചൈൽഡ്, കുട്ടിയെ തൊട്ടറിയാൻ വിവരം, 10-18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ അവരുടെ റൈറ്റ്സ്, എവ്രിബഡി കംസ് ടു നോ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ UN റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇന്ന് ഒരുവിധ എല്ലാ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളും റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ എവരിബഡി ബിക്കംസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ബട്ട് ഫിലിപ്പ് ഹാരിസ് സേസ് ഈ ചൈൽഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് എന്ന് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമേ ആ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫിലിപ്പ് ഹാരിസിൻ്റെ തിയറി. ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചൈൽഡ് ഉള്ളത്? അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നവരും, റീഡിങ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ, ദ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ദറ്റ് യു മസ്റ്റ് നോ ഈസ് ഹൂ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് നടത്തിയിരുന്ന ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ all the scholars and intellectuals of children's literature, they were trying to define who this child is. What is childhood? ഈ what is childhood, who is a child എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് കൾച്ചറലി ഡിഫൈൻഡ്. ഇന്ത്യൻസിന് എന്താണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് നമ്മളുടെ ധാരണയിലുള്ളതാവില്ല. ഒരു വളരെ എക്കണോമിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ചൈൽഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇവോൾവിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്, ആൻഡ് there will be a lot to say on who is a child and what is childhood. So Philip Harris is one of the early critics, a very serious theoretician whose ideas has been actually the backbone of children's literature studies. But there were many others who joined or who were, let's say, speaking of who is a child. We have Jacqueline Rose. Jacqueline Rose in 1984. Unfortunately, I know that technology can fail. Actually, I have a PowerPoint presentation. But പലപ്പോഴും നമ്മൾ when we come to know, don't worry about it. No, it's okay, no problem. So Jacqueline Rose, the case of Peter Pan, or
ഞാനിവിടെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും, നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനല്ല കേട്ടോ. ദി ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫിക്ഷൻ. This was a very, very significant milestone in children's literature criticism, published in 1984. Jacqueline Rose's work, The Case of Peter Pan. Who is Peter Pan? Can anybody tell me who is Peter Pan? Have you heard of Peter Pan? ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലൈവ്ലി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ചെക്ക് യുവർ നോളജ്. യെസ്, yes, exactly. A boy who never grows. Very good. Please, may I know your name? Didna. Thank you. Congratulations. So you are all well aware of things. So Peter Pan, the case of Peter Pan, or the impossibility of children's fiction, it's a very strong argument. Jacqueline Rose ഈ ബുക്കിൽ നടത്തുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the child in children's literature or the child in the children's fiction is only an adult fantasy. It's only an adult fantasy. That is the major argument of Jacqueline Rose. The child in children's fiction is only just an adult fantasy. You will find, taking up with Jacqueline Rose's this argument, there were various others who joined in, like Karin Lesnick-Oberstein, a critic from a very difficult name to pronounce, but a critic from England. Karin Lesnick-Oberstein, who speaks of the construction of childhood, or who has written on to state that the child in children's literature is only a construct. Have you heard of Judith Butler? Who is Judith Butler? ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസിലെ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കാണ് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ. അപ്പോൾ ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്, ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് ഓൺലി എ കൺസ്ട്രക്റ്റ്. Nobody is born a male or a female. It's socially constructed. You construct your gender identity. And certain people may not construct it. They may appear to be man, but their identity they will come to realize is a female identity. Or a female may be in appearance and in dress just a female, but through the personal identity the person comes to know that the person has got a male identity. So it's a construct. It's not a physical reality. It's only a construct. Gender. That's Judith Butler's theory, mainly concerned with this concept of gender is a fluidity, gender is a construct. Many children's literature, European, American scholars and intellectuals, so they came up with this idea that the child is only a construct. Child is constructed by the adult, which is different from our concept of the real child. Real child is a child in the physical identity of the child, maybe from a toddler up to the age of 14, from 14 to 18 young adult. I am not speaking about the physical child, but the children's literature. For Western children's literature, നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ there is a basic difference. Many developed countries, what they consider as children's literature is the child in children's literature is not the real child. It's a child is a construction. And a construction, the child is a fantasy of the adult, as Jacqueline Rose says. So the child is a construction. About childhood, a number of critical works have been written on these concepts, on child and childhood. Finally, maybe reaching to the American Neil Postman, who comes and writes the book, The Disappearance of Childhood. The disappearance of childhood.
That may be a culminating point of this sort of discussions, deliberations, critical talks on childhood, the disappearance of childhood. Neil Postman പറയുന്നത് ഇന്ന് more and more there is less of a, let's say, the difference between the child and the adult. And the Norton Anthology of Children's Literature, published in the beginning of the 21st century, Norton Anthology of Children's Literature, in the introduction they mention there is the adults have a fantasy of constructing the child as there is little difference between an adult and a child or childhood, or many of us 4 വയസ്സായ കുട്ടിയെ വരെ ജീൻസ് ഇടിപ്പിച്ച് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇടിപ്പിച്ച് ഒരു മിനിയേച്ചർ അഡൾട്ടിനെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിൽ ഫാൻറ്റസി കണ്ടെത്തുന്നു. വൈ? The Norton Anthology pinpoints such arguments to say that the gap between childhood and adulthood is not wide, it is becoming narrow, less. അതുകൊണ്ടാണ് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനൽ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ അഡൾട്ട് ആക്ടിവിറ്റി. ദ ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. That is what Neil Postman is concerned with. Whatever it is, children's literature was trying to, this is my argument, children's literature during these 50 years or maybe during the first 30 years, children's literature was trying to make itself acceptable to serious academic writing. And it was a, let's say, if not a deliberate process, it was a process in which the scholars of children's literature were seriously involved in. How did they work out? They started publishing journal articles of their own in their own journals. മറ്റുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെയോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൻ്റെയോ ജേണലിൽ പോയി കേണപേക്ഷിച്ച് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ഒരു സ്പേസ് തരണം എന്നല്ല അവർ പറഞ്ഞത്. ദേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദെയർ ഓൺ ജേണൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദേ ഹാവ് ജേണൽസ് ലൈക്ക് ദി ആനുവൽ ജേണൽ, ആ ജേണലിൻ്റെ പേര് തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. CHLA ക്വാർട്ടർലി, CHLA, C ക്യാപിറ്റൽ, H സ്മോൾ ലെറ്റർ, L ക്യാപിറ്റൽ, A ക്യാപിറ്റൽ. CHLA എന്നുള്ളത് ഒരു അസോസിയേഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ an അസോസിയേഷൻ, ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക, CHLA. അപ്പോൾ CHLA quarterly is every quarter period of an year. അപ്പോൾ 4 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ they publish CHLA quarterly, the journal, which is considered as a very serious journal. International Research in Children's Literature, IRCL, it's a journal. Now that journal is published by Edinburgh University Press. Edinburgh University Press ലിറ്ററേച്ചർ പബ്ലിക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും സീരിയസ് പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഒന്നാണ്. International Research in Children's Literature is taken up by Edinburgh University Press, and Edinburgh University Press is publishing it. International Research in Children's Literature, IRCL. It is the journal of International Research Society for Children's Literature, IRSCL. അപ്പോൾ CHLA അമേരിക്കൻ ഒരു അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യൂറോപ്പിയൻസ്, അമേരിക്ക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടിവേഷനോട് കൂടി തുടങ്ങിയതാണ് IRSCL, ഇൻ്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് സൊസൈറ്റി ഫോർ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി എന്ന് പറയുന്നത് ജേണൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സീരിയസ് അക്കാഡമിക് കോൺഫറൻസ് നടത്തുക. So CHLA has its academic conference every year. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 2023 CHLA annual conference will be in the University of Washington between the period June 12 to 17.
അടുത്ത ജൂൺ മാസത്തിലുണ്ടാവും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാഷിങ്ടണിൽ CHLA invites people from all over the world. Although CHLA is basically a North American thing with a white dominated association. But they invite people from all over. Invite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശും ഫണ്ടും ഒന്നും തരില്ല കേട്ടോ. You have to spend on your own to go there and present your paper. International Research Society for Children's Literature conducts its biennial congress. Biennial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ. They have a congress once in 2 years, biennial. And the next biennial congress of International Research Society for Children's Literature also is unfortunately in United States of America. Normally they have it in Europe, but this year's IRSCL biennial congress is in United States of America. It is hosted by University of California at Santa Barbara campus, co-sponsored by Stanford University. Stanford University is considered as a very famous standard university. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ കോൺഫറൻസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടുഗെദർ വിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ, സാന്താ ബാർബറ ക്യാമ്പസ്. ഓഗസ്റ്റ് 12th തൊട്ട് 17th വരെ. ജൂണല്ല, ഓഗസ്റ്റ് 12 to 17, 2023. യു ഹാവ് ഓൾസോ നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നലാണ് ഞാൻ നിർത്താട്ടെ. ആണോ? ഓക്കെ. ഷാൾ ഐ ഗീവ് അപ്പ് വൺ? ഈ മൈക്കാണ് പ്രശ്നം. ഇതാണോ? ഓക്കെ. ഇതിലോ അതോ അതിലോ? ആ, ഓക്കെ. താങ്ക് യു. That gives me also a space to support. I know, I don't mind anything. I can even talk without a mic, I think. So, International Research Society for Children's Literature Biennial Congress, next Congress in Santa Barbara, supported by Stanford. അപ്പോൾ ഈ IRSCL, when it is becoming a lobbying of certain white persons who dominate the political motivations of IRSCL, now recently we will find there is another association that has come up, that too in Europe, mainly to promote European literature and children's literature, but then they are too accommodative. I have stopped going to CHLA and IRSCL, and I prefer to go to this new one, which is called the Child and the Book Conference. Child and the Book Conference. Then next conference, Child and the Book Conference, will be in a very beautiful East European country, Montenegro, and it is in the capital of Montenegro, Podgorica, where the Podgorica University is hosting the Child and the Book Conference in May 2023, May 15th to 17th, in the place called Podgorica, in Montenegro, which is the Balkan mountains of Europe, സെർബിയയ്ക്കൊക്കെ അടുത്തുള്ളൊരു region, Eastern European country, Montenegro. And the topic is, this year's topic is all the more interesting. The topic is music and children's literature. Music and children's literature. That's what the theme is. How music comes into children's literature. So, children's literature acceptable and serious academic writing ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി the first thing that was done was to make children's literature interdisciplinary. The interdisciplinarity of children's literature was thrusted. അതുകൊണ്ടാണ് interdisciplinary ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക് ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. For this, actually, a number of intellectual milestones have assisted children's literature. First of all,
all the literary theories in a children's literature like interpret cheyanayittu children's literature scholars ശ്രമിച്ചു. So they try to bring in feminism in children's literature, new criticism interpretations in children's literature, structuralism in children's literature, post-structuralism in children's literature, postmodernism in children's literature, post-colonialism in children's literature. So all the literary theories, the outpouring of all these theories have been the support of children's literature studies. Also, the theories of social science, social theories like psychological theories. So the theories of psychology and literary theories and all other interdisciplinarity opportunities have been grabbed by the intellectuals and scholars of children's literature to bring it to the canon, and they have succeeded in doing that. So it has its own journals, it organizes its own academic conferences, and by and by we realize that children's literature has its own encyclopedia, children's literature encyclopedia. It has got its own anthologies, it has got its own critical academia, or you can have in a library a section full of children's literature criticism, where critical theory and children's literature will come in. So, I said, children's literature ne ee canonization process you will find two distinct natures of children's literature. One, to look at the real child. The real child as the audience. Here is the speciality of children's literature is that children's literature is the only subject that you may find has got a dual audience, and this is a big problem while reading and teaching children's literature. Normally many writers of children's literature, who is the subject, who is the audience, are they addressing the child? You will find they are addressing the child. The child is the audience of children's literature. But when children's literature is taught at the university level, the adult is reading children's literature. So there can be a conflict between the two audiences of children's literature. Children's literature is a field that becomes difficult also because of various other reasons. For example, this is the only field where age categorizes the books. So, children's literature you will find the book is written for. And there are books even for toddlers, 2-year-old, 1-year-old child in book. Potty habits, how to go to toilet, how that is taught to a child, for a 2-year-old child, 3-year-old, 4-year-old, 5-year-old child in a book. And you look at a book and you will find the age group. It's for a child who is of the age group 8 to 12, or for a young adult from 14 or 13 to 16 or 17. So various age groups, but you don't find when you go to the adult bookshop adults വായിക്കാനുള്ള പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടില്ല 25 തൊട്ട് 30 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വായിക്കാനുള്ള നോവൽ, 30 തൊട്ട് 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള നോവൽ. Age is not a category in adult literature, but in children's literature age is a determining factor, and age is a determining factor, and certain age groups ilulla children's literature, basically children's literature is a business. It has always been in the Europe from the very installation of children's literature, from the very book that has been published in children's literature. Children's literature is associated with consumerism, and children's literature is associated with business techniques. It has always been. You are all perhaps children, or you were children who were given opportunities to read Harry Potter at least
to watch the movies, Harry Potter series. J.K. Rowling ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ് ഏരിയ, മാർക്കറ്റ് ഏരിയ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. When Harry Potter became the most appreciated fiction of young adults. അതുവരെ J.K. റൗളിംഗ് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് എഴുതുന്നത് വരെ യങ് അഡൾട്ടിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ബുക്ക് പബ്ലിഷേഴ്സ് അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നില്ല. They didn't. There were very few books. ആ ബുക്സൊക്കെ തന്നെ ഈ യങ് അഡൾട്ട്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസോ ട്രബിൾ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് യങ് അഡൾട്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നോവൽസുകളായിരുന്നു. The troubles that they create. But J.K. Rowling changed the whole industry of book publication, where you will find അതിനുശേഷം ഈ യങ് അഡൾട്ട് ഈസ് എ വെരി ഫോക്കസ്ഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ്. യു ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക് ബുക്ക് സ്റ്റോർ, കോസ്മോ ബുക്സിലോ മറ്റ് ഏത് ബുക്ക് ഷോപ്പിലും ചെന്ന് ചോദിക്കുക, യങ് അഡൾട്ടിൻ്റെ ഏരിയ ഭയങ്കര പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ. റീസെൻ്റ്ലി books for in United States and in Europe you will find books 8 വയസ്സ് തൊട്ട് 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള ബുക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഡിമാൻഡ് കൂടി വരിക. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പബ്ലിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, the government and the publishers, the businessmen, they have noted the change. For example, China is a communist country. China itself has come to know. They made a research and they realized that Chinese book publishing industry more than 25% of books are published for children's literature. അതാണ് അതിന് മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചൈന റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Why did I mention China? Because ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് സാധാരണ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്, എക്സെപ്റ്റ് മേ ബി ഫോർ ജപ്പാൻ. ജപ്പാനിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ മെട്രോയിൽ കയറിയാൽ തന്നെ ദ മൊമെൻറ്റ് ദേ എൻ്റർ ദ ട്രെയിൻ പുസ്തകം എടുത്ത് വായന തുടങ്ങി. ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സീ എനിബഡി. Obsessed with reading. This you can notice even in many European countries where the reading habits are very strong. അല്ലേ, സായിപ്പും മാതാമയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കടൽ തീരത്ത് വന്ന് മലന്ന് കിടക്കുമ്പോഴും കയ്യിലൊരു നോവലുണ്ടാവും. ദേ ആർ റീഡിങ് ബുക്സ്. ദ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വൈറ്റ്സ് ഈസ് ആക്ച്വലി very important. So Chinese publishing industry has done a great research to realize that Chinese children are reading and they are reading books. Books published exclusively as children's literature. They are making a research on that. So, റിയൽ ചൈൽഡ്, ദ മൊമെൻറ്റ് നമ്മളെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൺസർവേറ്റീവായിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ വി തിങ്ക് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് അഡ്രസ്ഡ് ടു ദ റിയൽ ചൈൽഡ്. And when you limit yourself to this percept that the audience of children's literature is the child alone എന്നൊരു പെർസെപ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ it deteriorates to merely, let's say, direct messages, moral lessons for the child. ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ലൈബ്രറി സയൻസും ബാലസാഹിത്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു, ദ റിയൽ ചൈൽഡ്. ഐ റിമെമ്പർ ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ കാനഡയിലെ വിന്നിപ്പെഗിലെ CHLA കോൺഫറൻസ് 2005 നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ ആ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ് നടക്കുമ്പോൾ 400 പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ എ ഫീബിൾ വുമൺ ഷൗട്ട്സ് ഔട്ട്, "Where is the child?" Because the teacher education and library science could only look at the real child. That is not the way in which English literature departments looked at children's literature. So that perceptual difference which gives importance to the ambivalent audience in children's literature.
അതുകൊണ്ടാണ് Zohar Shavit and The Poetics of Children's Literature, the book is available freely in internet. Zohar Shavit ഒരു Jewish scholar of children's literature ആണ്. In 1986 she published a very prominent book of criticism in children's literature, The Poetics of Children's Literature. അതിൻ്റെ ലാഭം കൂടി യഹൂദ സ്കോളറിന് ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ലാഭം വേണ്ട. ഷീ freely makes the book available in the internet, The Poetics of Children's Literature, where Zohar Shavit identifies the ambivalent audience. ഇപ്പോൾ ലിവിസ് കാരലിൻ്റെ ആലിസ് ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ് പോലെയുള്ള കൃതികൾ, ക്ലാസിക്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇത്ര ഫേമസ് ആകുന്നതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡ്യുവൽ ഓഡിയൻസ്, ദി ആംബിവാലന്റ് ഓഡിയൻസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. വൈൽ ഇറ്റ് വാസ് directly addressing the child audience, it was very much pleasing to the adult too. So we find a lot of focus in reading, teaching children's literature. The audience is a focus. The purpose of writing is a focus. What is the purpose? Countries that have a community mentality, herd mentality, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നോട്ട് ഹാവിങ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്, അവർ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഇൻഡിവിജ്വലിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കാണുന്നത്. വേർ ദ വൈൽഡ് തിങ്സ് ആർ എന്ന പിക്ചർ ബുക്ക് മൗറിസ് സെൻഡാക്ക് ഒരു യൂറോപ്യൻ ഓഡിയൻസിനെ ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ യുവർ സിലബസ്, വേർ ദ വൈൽഡ് തിങ്സ് ആർ ഇൻ ദ MA elective paper. In America and in many European countries, the childine individualism പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. When a young infant is born, ഒരു വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ the child has got a bedroom, the bed to sleep. Child has a room of its own, and the white parent കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ വരും, ഒരു പിക്ചർ ബുക്കായിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആൻഡ് വെൻ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് അസ്ലീപ്, ദ പാരൻറ്റ് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദെയർ റൂം ആൻഡ് സ്ലീപ്. And sometimes the child may get up in between and it may be afraid of darkness, the fear of darkness and the fear of things outside, the wild things that are outside. That is responsible for Maurice Sendak to write such a book, to give the confidence to the child. Indian folk tales was anthologized by the very famous Indian English poet A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan ഈ anthology of Indian folk tales എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് റിഗാർഡിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. He says, A.K. Ramanujan says that വെസ്റ്റേണേഴ്സിന് സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ ഈവനിങ്ങിൽ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. As exactly Maurice Sendak, where the wild things are. But A.K. Ramanujan finds a difference in our Indian context. രാമാനുജൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മീൽ ടൈം സ്റ്റോറീസ് ആണ്, കുട്ടി ഊണ് കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ടു മേക്ക് ദ ചൈൽഡ് get the attention of the child deviated in story so that the child will be. And look at all grandmothers, our grandmothers orally narrated tales to the children while feeding the baby. So they are mealtime stories. So there is a basic difference in our perception. Whatever be the perception, basically children's literature is for language development, how it encourages the child to increase its perceptions of language, vocabulary and so on. At the same time, whether it is directly perceived or not, moral values, ethical values, religious values, social and educational values will always be there in children's literature. There is an anthology on religious children's literature in Europe. The editors of that anthology, they come to say that
Children's literature is the new religion of the developed world. So, instead of going for Sunday catechism classes, or instead of sending the children to moral edification and ethical values, ഈ റിലിജിയൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ അതാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ വെസ്റ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആ ബുക്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്തവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെലവൻസ്. Whether we should include taboo topics, taboo is certain topics that should not be mentioned. Whether these should be included, it has been a controversial question. Ennal, children's literature scholars, there is a speciality on children's literature. Children's literature scholarly world like chennu kazhinjal, you will find most of the scholars are women. Women. It's a world of women. Very few men. But highly intellectual, critical thinkers of children's literature are all men. I mentioned Peter Hunt, a venerable old man of United Kingdom, who becomes a father figure of children's literature studies and who is considered as a very revered scholar and intellectual of British children's literature. There are very various women as well, but men whom you can notice. John Stephens of Australia, a professor, a veteran professor with a long white beard and a very serious demeanor, appears by appearance itself. It's very difficult even to understand, and because it's too theoretical. John Stephens of Australia. Perry Nodelman of Canada, a veteran emeritus professor. ഇങ്ങനെ വലിയ father figures of male characters as scholars and intellectuals ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ children's literature basically is a field for women mostly. Writers are many of them women. Publishing industry in children's literature is dominated by women. In fact, women actually have revolutionized Indian English children's literature. If you look at the history of Indian English children's literature, Indian English children's literature was government controlled. ഡൽഹിയിലെ ഒരു IAS ഓഫീസർ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ദ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് മെഷീനറി വളരെ ഓർഡിനറി ആൻഡ് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് പുവർ ആർട്ട് വാല്യൂയിലുള്ള ബുക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നിടത്തു നിന്ന് if you look at how children's literature has grown from the 1960s, 1940s ന് ശേഷം ഈ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് how children's literature has grown, it's actually the industrious hard labor of women that you can notice in the history of Indian English children's literature. അത് റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാധിക മേനോൻ എന്ന പബ്ലിഷർ തുലിക പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഏറ്റവും ഇംപ്രസീവായിട്ട് ഇന്ന് ബാലസാഹിത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനാഷണലി പോപ്പുലറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രാധിക മേനോൻ്റെ തുലിക ബുക്സാണ്. India has been identified as a very strong market by westerners. അതുകൊണ്ട് പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ തുടങ്ങി. ഡക്ബിൽ പബ്ലിഷേഴ്സ്, മറ്റ് ഫോറിൻ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിമനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ആർഗ്യൂഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് മൈ ആർട്ടിക്കിൾസ്, ജേർണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ്, ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് വിമൻ ആർ ഫെമിനിസ്റ്റ്. ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് വിമൻ, they have actually created a silent revolution in our country by bringing our children's literature, at least in children's literature in Indian English, to be focusing on topics which are
currently relevant. I will conclude, when I conclude, I will give you examples how some women have written on topics which are actually currently relevant trends in international children's literature. How India is actually doing that too in their write-ups. An area where, as Alison Lurie, the great American critic, said in her book, Don't Tell the Grown-Ups, the subversion in children's literature. Children's literature has been very subversive. Subversion is a process where മുകളിലിരിക്കുന്നതിനെ താഴെ പിടിച്ച് വലിച്ചിടുകയും താഴെയുള്ളതിനെ പിടിച്ച് മുകളിലെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സബ്വേർഷൻ. ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളെ കാല് പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴോട്ട് എടുത്തിടും. ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഷ്ഠിക്കും. That's what children's literature often does. So many European critics have identified നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയെ നിശിതമായി വിമർശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡൽസിന് വേണ്ടി എഴുതി വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടം നമ്മളെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലാക്കും. അതേസമയം അത് ബാലസാഹിത്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യമായിട്ടൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയില്ല. When it is published for children, nobody notices it. So you will find many staunch social criticisms have been offered as pleasing to children. This is not a new technique. ജൊനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ബാല്യത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഗള്ളിവേഴ്സ് ട്രാവൽസ്, and you may have enjoyed reading it. Gulliver in Lilliput, Gulliver to the land of the Vayums, Gulliver in Laputa in Japan, Gulliver to the land of the Yahoos. വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ട് ബാല്യത്തിലുള്ളവർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ട് കണ്ടാലും ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ സറ്റയർ അഗൈൻസ്റ്റ് the rulers, a satire against the government, the parliament of contemporary Britain of that then times of 18th century. So children's literature is not that simple as you may tend to take it. The people who want to introduce new topics, they feel that children's literature is a right method to introduce those concepts. For example, environmental protection. There is no point in teaching environmental protection to adults. എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ബസ്സിലിരുന്ന് വലിച്ചെറിയും. There is no point in teaching people of my age. Many messages of environmentalism and preserving nature can easily be taught to children even at a very young age. You will realize that that's possible, and that has been, and I'm here to present, let's say, certain books. The Boy Who Grew a Forest, published just recently, 2020 or 21 published ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. The Boy Who Grew Forest, the story of Jadav Payeng. Jadav Payeng is a man from Assam, northeast India. ഈ ജാദവ് പായങ് as a child onwards, ഒരു യാതൊരുവിധ മരങ്ങളും വളരാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ the boy went and planted trees, and it has grown into a forest. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് ഒരു എൻവയറമെൻ്റൽ കൺസർവേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തി. ബട്ട് ഇതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻസ് ആണ്. സോഫിയ ഗോൾസ്, കൈല ഹാരൺ, ഇവർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പിക്ചർ ബുക്ക് എഴുതിയുണ്ടാക്കി അവരിത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക.
So picture book industry has been very strong, although very recently it has subsided because of let's say visual narrative publications in the digital world, but still you will find it. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വേറൊരു കനേഡിയനും അതുപോലെ എഴുതി ദ ഫോറസ്റ്റ് മാൻ ദ ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓഫ് ജാദവ് പായങ്, where environmental conservation, the planting of trees, again is presented through stories, beautiful pictures and images and very few words presenting the story of this Indian, but in a very palpable manner to the Western world, presenting almost ഇയാളെ കണ്ട ഇന്ത്യൻ ആണെന്ന് വരെ പറയില്ല, as if it is the West that has been doing it. Similarly, we have another story of an Indian in Rajasthan. You have Sundar Paliwal, who 111 trees എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകം, where you will find that there is a man in Rajasthan, in the desert like Rajasthan, whose young girl passed away, and he wants to remember the child. Whenever in that village, whenever a girl child is born, number of trees will be planted, and it is a duty of the parents who have that girl child to preserve those trees. അതങ്ങനെ ചെയ്ത് വലിയൊരു റെക്കഗ്നിഷനും അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് രാജസ്ഥാനിൽ. Again, it has been popularized, marketed by the West, by presenting the story of this man, how one village celebrates the birth of every girl child. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡിനെതിരെയും പെൺകുട്ടികളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. We have a person called രാജപ്പൻ. വേമ്പനാട്ട് കായലിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കും വേസ്റ്റും ഒക്കെ പെറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജപ്പൻ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി തൻ്റെ മൻ കി ബാത്തിൽ വരെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജപ്പൻ. It is the responsibility of young world to write a book on such characters, maybe a picture book or a graphic novel. If India has developed in its children's literature, it's also how India progresses എന്നുള്ള ഒരു അളവുകോല് കൂടിയാണത്. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ജനറേഷനോ അതിൻ്റെ മുൻ ജനറേഷനിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 8-10 മക്കളുള്ളവരുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ടു ഹാവ് മോർ ചിൽഡ്രൻ. And when the country is economically poor, you cannot think of, in my childhood or in the childhood of Usha ma'am, I think reading outside the school curriculum was considered almost a sin, or it was banned almost. So extra reading outside what is there in the school curriculum is slowly getting promoted, and it's an indication of a social change as well as an economic change. So children's literature ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's stated, but it's very difficult to feel it when you go outside India. But it's stated that soon we will be a developed country. But if we become a developed country, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ബേസിക്കലി മീൻസ് ദറ്റ് പോവർട്ടി എറാഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രമേ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിന് ത്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. And there should be more leisurely time. Children's literature is the only area where the child is not solely responsible for the buying of the book. The books are bought by the parents, books are bought by the teachers, recommended by teachers, or the librarians, the
value of purchasing the book does not lie on the child, but on the adult. So we find that there are a number of topics that you can have in children's literature: environmental consciousness, gender and identity. You will find in the West, it's very common to have male parents ഒരു ചൈൽഡിനെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ പിക്ചർ ബുക്കുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എ വുമൺ ആൻഡ് എ വുമൺ ലെസ്ബിയൻ പാരൻസ് ആൻഡ് introducing topics of such nature even to young children. So appreciating gender diversity, gender identity, inclusion of everyone in the society. Disability. The concept of disability has, let's say, it will gain respectability if disability is introduced in children's literature. Autism ബാധിച്ച കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്ക്, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്ക്. You will find in the West, all these are very common to have mentally challenged ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്ക്. So that all these actually new generation, എല്ലാവരും ന്യൂ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് നിശിതമായി എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരൊക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നോ, ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു എൻവയറമെൻറ്റ്. ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈസ് വെരി മച്ച് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ്. ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, ഡിസബിലിറ്റിയെ പരിഹസിക്കുന്നില്ല. You will find that is a way in which children's literature actually promotes. So certain contemporary trends, what are the I am going to bind up with the contemporary trends. I think അധികം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും അധിക പ്രസംഗമാവും, and perhaps I should think of winding up. But new trends, when you read children's literature, when you teach children's literature, unfortunately you have a syllabus that has never undergone any change. It has been too static. ഇന്ന് ഒരു സിലബസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ most of those books that are in that collection in the syllabus will not be there because things have changed. No. Okay. So what are the contemporary trends? I will just mention two important trends, and that would be sufficient. First is the trend initiated by Harry Potter and J.K. Rowling, the increasing influence of visual culture in children's literature. But children's literature is no longer just merely books. Children's literature can be in the digital media. Children's literature, റീഡിങ്, യങ് വേൾഡിൻ്റെ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് ഡിസഗ്രി. കാരണം മീഡിയ കൾച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. വാച്ചിങ് ഫിൽംസ്. അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇന്ന്, ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ജസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു ബുക്സ്, ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സ് എലോൺ. Children's literature has, let's say, immense possibilities of the digital media. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറൊരു ഫീൽഡിലും ഇല്ലാത്തത്ര ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ വളരെ നൂതനമായ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. I will take just two examples. Marjane Satrapi എന്നൊരു ഇറാനിയൻ വുമൺ അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രാഫി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ഹെർ ടു സർവൈവ് ഇൻ ഇറാൻ ആസ് എ വുമൺ ആൻഡ് ഹൗ ഷീ വാസ് let's say immigrated to Europe and how she survived എന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് Persepolis, Persepolis, Persepolis. It's an autobiographical graphic novel.
ഗ്രാഫിക് നോവൽ ആൻഡ് കോമിക്സ്. കോമിക്സ് ചിൽഡ്രൻ എന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ഗ്രാഫിക് നോവൽ ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് ജോണർ സിമിലർ ടു കോമിക്സ്. Persepolis is a graphic novel, but today you will realize that Persepolis is also a film, a graphic novel that has been converted into a film. മറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അത്ര ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. Similarly, another example, John Boyne, an Irish novelist, has written a novel, The Boy in the Striped Pyjamas. The Boy in the Striped Pyjamas, which is a Holocaust novel. In 2008, this novel is a film. And it's a very interesting film. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫിലിമാണ് The Boy in the Striped Pyjamas. A very interesting film from a boy's perspective. അവിടെയാണ് റീഡിംഗ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്, ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് അഡൾട്ട് റൈറ്റിംഗ്. ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പെറി നോഡിൽമാൻ്റെ ദ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. This is almost like a Bible for children's literature teaching and reading. The pleasures of children's literature, where Perry Nodelman will differentiate what is the difference between an adult book and a children's book. The perspective should be from the child's. The boy in the striped pajama, adults ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ മൂവി is presented from the child's perspective, and that perspective from the child's point of view is very important. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കറൻറ്റ് ട്രെൻഡിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ്. ഹൗ വിഷ്വൽ കൾച്ചർ ബൂംസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളതിനെ ഡു നോട്ട് ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഡു നോട്ട് ലിമിറ്റ് ദ സിലബസ് ടു ദ പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ ലോൺ. കാരണം ഇന്ന് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയയിലാണ്. ആൻഡ് യങ് ജനറേഷൻ, നിങ്ങളെക്കാൾ യങ് ജനറേഷൻ, മീഡിയയിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ജനറേഷൻ, ദേ ആർ ആക്ച്വലി വെരി മച്ച് വൈബ്രൻ്റ്ലി watching all these digital works in children's literature. We become outdated often. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ്, അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണെന്ന്. ബട്ട് മാർക്ക് യു, വി ബിക്കം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. ആൻഡ് നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമണാലിറ്റി വരും സൂൺ. ആൻഡ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ദേ ആർ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ ദ current trends in the digital media and its involvement in children's literature. Second is a continuing concern about diversity. അത് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആവാം, മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ബുക്സ് ആവാം. ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഐ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ടു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. Instead of just thinking in terms of heterosexuality alone, gay, lesbian, transgender, ഇങ്ങനെയുള്ള ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം ടോപ്പിക്കുകളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന്. ബട്ട് there is a young adult novel, Payal Dhar, in 2014 she wrote the novel Slightly Burnt, which is a novel, young adult novel, where in the family the sister comes to the realization and the acceptance that her brother is a gay. Or there is another novel, Talking of Muskan, which is speaking of lesbian relationships. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും യങ് അഡൾട്ട് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ ഇത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. Diversity is slowly gaining. We think that ours is a very conservative society where we cannot write books on these topics of gender diversity, but slowly they are being introduced.
Disability, how disability, which was let's say a topic that was not much included in Indian books. Here I have a book, the title, I didn't understand, a mentally challenged child in the picture book in India, published by Tulika Books. I didn't understand. The speciality of this book is that ഇതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷനും തൂലിക പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. I didn't understand. A mentally challenged child and the experiences that the child has in the classroom one day, which is very, very poignantly presented through this picture book, which has been published by Tulika Publications just 2 or 3 years ago, in 2018. Or you will find here, this is a more recent book, Richa Jha and Sumanta Dey, Bengali authors in the Calcutta-based Macher Jolie. This is a book of a picture book of a blind boy who makes an adventure to go and buy good fish and cook the best delicious dinner for his dad. How the blind boy goes and does that. വളരെ കുറച്ച് വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ. But then you will find the whole of Calcutta, if you have ever been to Calcutta, the crowded city of Kolkata, you will find the whole city of Kolkata is represented in pictures here, and how a blind boy is capable of, how the blind boy is capable of going to the market to buy fish, and how the boy gets into the train. He is a blind boy. How he travels in the train, how he goes, and how that boy actually cooks a delicious meal for his dad. Cooking, it's a women's affair, girlish thing, എന്നുള്ളതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. So you will find Macher Jol, the Bengali word means fish curry. അപ്പോൾ ഫിഷ് കറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ. How the boy goes and cooks. Or you will find a number of picture books are published in India today with all these, let's say, Kanna Panna, ഒരു ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയുടെ ഒരു സ്റ്റോറി. Or let's say Wings to Fly, ഒരു ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളിൻ്റെ സ്റ്റോറി. A Walk with Thambi, again ഡിസബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള. So including all these diversities of physical deformity, gender deviant identities, all this now becomes the subject matter of Indian children's literature as well, where we discuss freely topics of mental ill health, mentally challenged, blindness, defects, deformities, sexually deviant identities, and so on. Or if you look at here are books by Vibha Batre, for your age, young college girls ന് വേണ്ടിയുള്ള chick literature. For വളരെ ഒരു educated ഗേൾസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള Sweet 16, yeah, right, 17 and done, 18 and wiser. All Indian English novels meant only for girls of this your age. 17, 18, 19 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള നോവൽ, which is an area that has not been explored in Indian children's literature before, but which has now gained prominence because there are girls of your age who are specialists in reading these books which are concerned with specifically the concerns, the problems, the issues of young adult and, let's say, just adult girls of 18-year-old, 19-year-old girls.
അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള, അവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് റീഡിങ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഗോസ് ഓൺ നൗ. ഓർ teaching children's literature is a time when you must think of including all these topics as well into children's literature studies. കാരണം children's literature എല്ലാ കാലത്തും the professors who taught children's literature real popular children's literature include ചെയ്തില്ല. ഹാർഡി ബോയ്സ്, നാൻസി ഡ്രൂ സീരീസ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എനിറ്റ് ബ്ലൈറ്റൺ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി കുട്ടികൾ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് തലങ്ങളിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആദ്യം വായിച്ചിരുന്നു അതായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ബൈ ദീസ് അഡൾട്ട്സ്. വലിയ വലിയ പ്രൊഫസേഴ്സിനും വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനും സ്കോളേഴ്സിനും വലിയൊരു തെറ്റുപറ്റി. They didn't take into consideration what actually children read while introducing children's literature into the college classrooms, into the university classrooms. So when you study children's literature, this is a time for you to think of, let's say, such a let's say important changes, sea changes, transformations that you can make in children's literature. അപ്പോൾ ഡിഫോർമിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു നോവൽ, ക്യൂൻ ഓഫ് ഐസ്, ഐ ജസ്റ്റ് ഫൊഗോട്ട് ടു മെൻഷൻ ഇറ്റ്. ക്യൂൻ ഓഫ് ഐസ് ദേവിക രംഗചാരി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷനാണ്. ക്യൂൻ ഓഫ് ഐസ് ഈസ് ഓൺ an ancient Kashmiri queen. How Dida. There is a politics in publishing it. Contemporary Kashmir issues and problems ൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ 21st സെഞ്ച്വറിയിൽ ദേവിക രംഗചാരി ഈ നോവൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് blessed with the, let's say, the favor of the Indian government to say that Kashmir has got a Hindu ancient tradition. That is, there is a political message in it, but at the same time it's a feminist work where a woman who is crippled can cause a huge revolution. Queen of Ice can cause a huge revolution. So children's literature is a field where we will find there are innumerable number of writings and ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ടോ ഇതുപോലെ. വെൻ യു എക്സ്പ്ലോർ യു വിൽ ഫൈൻഡ് മലയാളത്തിലും ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ്സ് ഒക്കെ they have written children's literature too. ഇപ്പോൾ ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പും എടശ്ശേരിയും വയലോപ്പള്ളിയും ചങ്ങമ്പുഴയും ഇവരൊക്കെ ബാലസാഹിത്യത്തിലും കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. they have written poems. വലിയ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓതറായിട്ടുള്ള ഗീവ് പട്ടേൽ, he has a collection of poems for children. So we will find great writers even produce as a collection of poems for children. So even great writers will they have actually what I plan to do is that if we don't celebrate our own children's literature and if we don't make it known, people will think that we don't have anything, that we are poor in children's literature. So the musicality of many of the poems in Malayalam
I intend, if I get a chance, to go to Montenegro in May to present a paper on music in Malayalam children's poetry. How it will work out, I do not know, but no, I still have not, of course, paper is presented. Thank you. So with that indication, I think I should stop. Thank you very much.